Mic check 1, 2, 3, and 3, 2, 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you are having a wonderful time out there. I'm your host, Prottoy, and welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we're going to discuss and we're going to read about the first female Major General of Bangladesh Army, Susani Giti. So it's an inspiring one. So hopefully, you'll enjoy the journey with us also. তো যারা আমাদের সাথে আর্টিকেল পড়বেন রেজোলিউশনটা সেট করতে হবে ন্যূনতম 480 পিক্সেল কিংবা মোবাইল থেকে হায়ার রেজোলিউশন. So without wasting time, I'm going to jump right into the article, and I'd like to invite our esteemed member, Mr. Rizal Karim Rana, to start the article for us. So, Mr. Rana, let us begin. Yes, sir. Thank you. Susani Giti, a story of the first female Major General. After passing her MBBS exam, she began her internship. Then one day, she, along with her friends, decided to apply for the Bangladesh Army. On a bright September noon in 2018, Brigadier General Susani Giti was busy doing household chores at her home when suddenly her phone. আমি একটু পরে বলি, ভাগ্নি কান্না করতেছে, উঠে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সো কে টেক ওভার করবেন বল? মিস হাবিবা, আপনি টেক ওভার করেন। জি স্যার। On a bright September noon এখান থেকে। On a bright September noon in 2018, Brigadier General Susani Giti was busy doing household chores at her home when suddenly her phone rang. "You have become a Major General," her friend on the other end of the line said. "I didn't believe it at first. Then my colleagues insisted that it was true," said Major General Susani Giti. The first female general of the Bangladesh Army. Speaking at her office cantonment, Giti recalled that one of her happiest days was also tinged with sadness. Her parents and mother-in-law are not there to witness this great moment. You will feel a bit sad, won't you? Okay, Born thank you so and much. raised in Rajshahi. Let's see what we have Thank you, until sir. now. Susani Giti, story of the first female Major General. After passing her MBBS exam, she began her internship. Then one day, she, along with her friends, decided to apply for the Bangladesh Army. সুসানে গীতি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মেজর জেনারেলের গল্প। তো তার এমবিবিএস পাস করার পরে উনি ওনার ইন্টার্নশিপ শুরু করলেন। তারপর একদিন তার বন্ধুদের সাথে মিলে উনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশ আর্মির জন্য উনি অ্যাপ্লাই করবেন। On a bright September noon in 2018, okay, a little bit noise coming from Mr. Jan Ma'am's end, so please down the mic. Okay, thank you so much. Okay. On a bright September noon in 2018, Brigadier General Susani Giti was busy doing household chores at her home when suddenly her phone rang. "You have become a Major General," our friend on the other end of the line said. So 2018 সালের একটা উজ্জ্বল 2018 সেপ্টেম্বরের একটা উজ্জ্বল দুপুরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুসানে গীতি উনি ওনার বাসায় হাউসহোল্ড চোর্স নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ করে তার ফোন বেজে উঠল। "তুমি মেজর জেনারেল হয়ে গেছো," লাইনের অন্য প্রান্তে থাকা তার তার ফ্রেন্ড বললেন। তো হাউসহোল্ড চোর্স জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? ঘরের কাজ। ঘরে কাজ করছিলেন। "I didn't believe it at first. Then my colleague insisted that it was true," said Major General Susani Giti, the first female Major General of the Bangladesh Army. প্রথমে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। তারপর আমার কলিগ এটা জোর দিয়ে বললেন, সহকর্মী জোর দিয়ে বললেন যে এটা সত্য। মেজর জেনারেল সুসানি গীতি বলছিলেন যিনি বাংলাদেশ আর্মি প্রথম ফিমেল মেজর জেনারেল। Speaking at her office in Dhaka Cantonment, Giti recalled that one of her happiest days was also tinged with sadness. Her parents and mother-in-law were not there to witness this great moment. You will feel a bit sad, won't you? তো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তার অফিসে বসে কথা বলার সময় গীতি রিকল করেছিলেন। রিকল মানে কি? What is the meaning of it? স্মরণ করা। উনি স্মরণ করলেন ওনার হ্যাপিয়েস্ট যে স্মৃতিটা আছে, হ্যাপিয়েস্ট মোমেন্ট, এটা হচ্ছে টিঞ্জড উইথ সং। টিঞ্জড মানে তার অন্যতম সুখের মানে সুখী একটা দিনটা একটু দুঃখ দিয়েও টিঞ্জড ছিল। টিঞ্জড মানে কি? What
What is the meaning of it? Tends to be. স্যার কিঞ্চিত বা কিছু এরকম হ্যাঁ, কিঞ্চিত বা কিছুটা কিছুটা দুঃখ মেশানো ছিল এখানে। ওকে, এখন কেন? কারণ হচ্ছে এই অসাধারণ মুহূর্তটাকে উইটনেস বা সাক্ষী হওয়ার জন্য তার পিতামাতা এবং শাশুড়ি ছিলেন না। আপনার তো একটু খারাপ লাগবে, তাই না? ইউ উইল ফিল আ লিটল বিট স্যাড, ডোন্ট ইউ? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে উনি ওনার ছোটবেলা থেকে একটু চলে যাই, এটা দেখি পড়েন মিস্টার রানা। আর ইউ এবল টু রিড নাও? Yes, sir. ওকে, কন্টিনিউ। Born বর্ন and বর্ন raised in Russia. Born, বর্ন yes, না, sir. বর্ন Born and বর্ন। raised in Russia. Giti passed the secondary school certificate exam from the government P.N. Girls School and passed the higher secondary certificate exam from Rajshahi Government College. Later, she did her MBBS from Rajshahi Medical College. Giti lost her father at the hands of the Pakistani force in 1971. She was in a 16th grade at the time and remember the day vividly. The Pakistani force ভিভিডলি called her father ভিভিডলি and vividly. The Pakistani force called her father and afterwards he never returned. We could not even see his body, he said. Kitty and her sibling, all of whom were students, were raised by their mother and grandmother from that point on. Okay, thank you so much. Let's see. Born and raised in Rajshahi, Giti passed the secondary school certificate exam from the government P.N. Girls High School and passed the higher secondary certificate exam from Rajshahi Government College. Later, she did her MBBS from Rajshahi Medical College. তো জন্মেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন রাজশাহীতে। গীতি এসএসসি পরীক্ষা দিলেন গভর্নমেন্ট পিএন গার্লস হাই স্কুল থেকে এবং এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করলেন রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে। পরবর্তীতে তিনি তার এমবিবিএস করলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে। Giti lost her father at the hands of Pakistani forces in 1971. She was in the sixth grade at the time and remembers the day vividly. The Pakistani forces called her father and afterwards he never returned. গীতি তার বাবাকে হারালেন পাকিস্তানি ফোর্সের হাতে, পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে 1971-এ। উনি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তেন ওই সময়টাতে এবং উনি ওই দিনটা ওনার এখনো ভিভিডলি মনে আছে। ভিভিডলি শব্দটার অর্থ কি? পরিষ্কারভাবে, স্পষ্টভাবে। পুরোপুরিভাবে, স্পষ্টভাবে, স্পষ্টভাবে মনে আছে। পুরোপুরিভাবে, স্পষ্টভাবে। পরিষ্কারভাবে, সবগুলোই রাইট। তার এখনো ওই দিনটা স্পষ্টভাবে মনে আছে, পরিষ্কারভাবে মনে আছে। পাকিস্তানি বাহিনী তার বাবাকে ডেকেছিলেন এবং পরবর্তীতে উনি আর ফিরে আসেন। We could not even see his body, she said. Kitty and her siblings, all of whom were students, were raised by him. উনি বলেছিলেন যে কিতি এবং তার সিবলিংস মানে কি? ভাই তো ভাই বোন। ভাই বোন। ভাই বোন, দুইটাই হয়। ভাই বোন যারা সবাই তখন স্টুডেন্ট ছিলেন, তাদেরকে ওই সময় থেকে ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অন, ওই সময় থেকে তার মা এবং দাদি তাদেরকে পেলে বড় করেছিলেন। ওকে, তারপর পরের দেখি মিস শিমলা, লেটস রিড দ্য নেক্সট প্যারা। Thank you, sir. ওয়েলকাম। Giti Giti grew up in a time হ্যালো, আচ্ছা আমাকে বাকিরা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার জি স্যার, I think আচ্ছা। I think she is facing some network issues. So Miss Shimla, আপনি নেটওয়ার্ক ইস্যু ফেস করে থাকলে বা হ্যাং হয়ে থাকলে আপনি কল কেটে দিয়ে আবার জয়েন করেন, তাহলে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। ইন দ্য মিন ওয়াইল মিস্টার মাহাদি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার। পরে দেখি গীতি গ্রিউ আপ ইন এ টাইম এখান থেকে। Giti grew up in a time when parents chalked out only two viable career paths for their children: be a doctor or an engineer. Giti also dreamed of becoming a doctor, but her motivations for it were different. She was inspired by the tales of patience from her two brothers, Dr. Saidur Rahman and Dr. Masudur Rahman. As my two brothers were doctors, they shared stories about their patients after Patience coming after home. coming home. Patients after coming home.
I dreamed that one day I would tend to patients. What I like most is the satisfaction the work gives, Giti said. Okay, thank you so After much. Let's see what we have until now. Giti grew up in a time when parents chalked out only two viable career paths for their children, be a doctor or an engineer. Giti also dreamed of becoming a doctor, but her motivations for it were different. গীতি এমন একটা সময় বড় হয়েছিলেন যখন বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের জন্য মাত্র দুটো ভাইবল ক্যারিয়ার পাথ চকড আউট করতেন। চকড আউট মানে কি? এটা আমরা আগেও পেয়েছি কোন একটা স্যার, আর্টিকেলে। কোনো কিছুর জন্য ছক তৈরি করা। ছক কষা, হ্যাঁ, তখন বাবা মায়েরা ছক কষতেন শুধুমাত্র দুটো ক্যারিয়ার পাথ, ক্যারিয়ারের রাস্তার জন্য। ভায়াবল শব্দটা অর্থ কি? কার্যকর। কার্যকরী বা টেকসই একটা শব্দ আছে না, যে দুটো টেকসই বা কার্যকরী ক্যারিয়ার পাথ হচ্ছে ওনারা চুজ করতেন বাচ্চাদের জন্য, যে ডক্টর হবেন অথবা ইঞ্জিনিয়ার হবেন। গীতিরও স্বপ্ন ছিল ডক্টর হওয়ার, কিন্তু এটার জন্য তার মোটিভেশনটা এটা একটু আলাদা ছিল। She was inspired by the tales of patients from her two brothers, Dr. Saidur Rahman and Dr. Masudur Rahman. So উনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলেন তার দুই ভাইয়ের কাছ থেকে পেশেন্টদের টেল শুনে। এখানে টেলস মানে কি আর ইন্সপায়ার মানে কি? টেলস স্যার, মানে এটা গল্প, মানে গল্প। টেলস মানে মানে গল্প অনুপ্রাণিত বা হওয়া। গাথা, অনুপ্রাণিত হওয়া। তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পেশেন্টদের গল্প শুনে তার দুই ভাইয়ের কাছ থেকে। উনি আরো বলছেন যে as my two brothers were doctors, they shared stories about their parents, patients after coming home. I dreamed that one day I would tend to patients. What I like most is the satisfaction the work gives. Giti said. তো দারুণ একটা কথা বলেছেন, যেহেতু আমার দুই ভাই ডাক্তার ছিল, তারা তাদের পেশেন্টদের ব্যাপারে গল্প শোনাতেন বাসায় আসার পরে। আমি তখন স্বপ্ন দেখতাম যে একদিন আমিও পেশেন্টদের দেখভাল করবো। I would tend to patients. আমি পেশেন্টদের দেখভাল করবো। স্যার, স্যার এখানে টেন টু অর্থ কি, মানে এখানে কিসে অনেকটাই পেশেন্টদের পাওয়া খেয়াল যায় রাখা, কারণ পেশেন্টদের খেয়াল রাখা যেটা, বা ও, শুশ্রূষা করা একটা শব্দ আছে না, টু টেক কেয়ার অফ সামওয়ান। এখানে টেন টু মানে টু টেক কেয়ার অফ সামওয়ান, সেবা শুশ্রূষা বলেন একটা, সেটা যে আমিও পেশেন্টদের বা আমি রোগীদের শুশ্রূষা করব বা সেবা করব। তো যেটা আমি সবচেয়ে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে এই কাজ থেকে যে স্যাটিসফ্যাকশনটা পাওয়া যায়। স্যাটিসফ্যাকশন মানে কি? সন্তুষ্টি। সন্তুষ্টিটা, সন্তুষ্টি। সন্তুষ্টিটা পাওয়া যায়। ওকে, সো এবার দেখি নীলুফা ম্যাম পড়েন দেখি আফটার পাসিং আর এমবিবিএস এক্সাম এখান থেকে। Thank you, sir. After ওয়েলকাম। passing her MBBS exam, she began her internship. Then one day, she, along with her friends, decided to apply for the Bangladesh Army. This wasn't a spontaneous decision. One of Giti's aunts was Lieutenant Colonel Banu Chaudhary, who served in the Giti too, decided to join the army. The disciplined way of the army was the main thing, she said. On March 15, 1986, she joined the Bangladesh Army as a captain in the Army Medical Corps. Then she was promoted to Major, Lieutenant Colonel, Colonel, and then Brigadier General. Before becoming the commandant of the Army Forces Institute of Pathology, she served as the head of the pathology department at the Armed Forces Medical College. To reach Okay, this point, thank you so thank you, much. sir. So let's what we have until now. After passing her MBBS exam, she began her internship. Then one day, she, along with her friends, decided to apply for the Bangladesh Army. This wasn't a spontaneous decision. One of Kitty's aunts was Lieutenant Colonel Faridabanu Chaudhary, who served in the Bangladesh Army. Seeing her, Giti too decided to join the army. The disciplined way of the army was the main thing, she said. তো তার এমবিবিএস এক্সাম শেষ করার পরে বা সম্পূর্ণ পাশ করার পরে উনি ওনার ইন্টার্নশিপ শুরু করলেন, এবং একদিন তিনি এবং তার বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশ আর্মির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। তো এটা একটা স্পন্টেনিয়াস সিদ্ধান্ত ছিল না। স্পন্টেনিয়াস মানে কি? স্বতঃস্ফূর্ত। স্বতঃস্ফূর্ত, মানে হুট করে নেওয়া কিন্তু ডিসিশন এটা ছিল না। গীতির আন্টিদের মধ্যে একজন হচ্ছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফরিদা বানু চৌধুরী, যিনি বাংলাদেশ আর্মিতে সার্ভ করেছেন। তো তাকে দেখে গীতিও সিদ্ধান্ত নিলেন উনি আর্মিতে যোগ দিবেন। আর্মির যে ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলার যে ব্যাপারটা আছে, শৃঙ্খলার জীবনধারাটা আছে, সেটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার ছিল।
On March 15, 1986, she joined the Bangladesh Army as a captain in the Army Medical Corps. Then she was promoted to major, lieutenant colonel, and then brigadier general. Before coming Before becoming the commandant of the Armed Forces Institute of Pathology, she served as the head of the pathology department at the Armed Forces Medical College. 1986 সালের 15 মার্চ বাংলাদেশ আর্মিতে তিনি জয়েন করেছিলেন ক্যাপ্টেন হিসেবে আর্মি মেডিকেল কর্পসে। তারপর তিনি প্রমোটেড হয়েছিলেন মেজর পদে, তারপর লেফটেন্যান্ট কর্নেল, তারপর কর্নেল, তারপর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। আর্ম আর্ম ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অফ প্যাথোলজির কমান্ড্যান্ট হওয়ার পূর্বে, মানে প্রধান হওয়ার পূর্বে, তিনি আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে ছিলেন, কাজ করেছেন। টু রিচ দিস পয়েন্ট, হাউএভার, গিতি হ্যাড টু ক্রস এ নাম্বার অফ হার্ডলস। তো এই পর্যন্ত পৌঁছার জন্য গীতিকে কিন্তু এ নাম্বার অফ হার্ডলস পার করতে হয়েছিল। নাম্বার অফ হার্ডলস মানে কি? হার্ডল মানে কি? অনেক বাধা বাধা বাধা। বিপত্তি। অনেক বাধা ডিঙাতে হয়েছিল। ইয়েস, এখানে হার্ডল মানে কিন্তু যেটা ডিঙিয়ে যেতে হয় সেই ধরনের বাধা, কিছু বাধা ডিঙাতে হয়েছিল। ওকে, তারপর দেখি ইস্টার ম্যাম করেন দেখি। There is a saying that life is not a better process. Okay, sir. There is a saying that life is not a bed of roses. Developing a career is a challenge, she said. One challenge was maintaining the work-life balance at a time when maternity leave was only limited to 6 weeks. This was very little time when Giti had her children, two daughters and two daughters and a son. Then I could get maternity leave for around 6 weeks, 2 weeks before the birth of a child and 4 weeks after that, she said. I had to join or keeping my small child at home. It was really challenging. Okay, thank you so When much. her first Let's see. Thank you, sir. There is a saying that life is not a bed of roses. Developing a career is a challenge, she said. তো একটা saying আছে যে জীবন ফুল সজ্জা নয়। এটা কি ঠিক আছে? Life is not a bed of roses. জি স্যার, ঠিক স্যার আছে। সুখ জি, স্যার। জীবন এইটা স্যার ইডিয়মসটার মানে Saying মানে কি? মানে কথা বা মানে একটা প্রবাদ আছে যেটা প্রবাদ আছে, বলা হ্যাঁ। হয়। এটা বলা হয়ে থাকে, এটাও হয় যে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করাটা হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জ। তিনি বলছেন একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্ক আর লাইফ, জীবন এবং কাজের মধ্যে ব্যালেন্স ধরে রাখাটা এমন একটা সময় যখন ম্যাটারনিটি লিভ। ম্যাটারনিটি লিভ মানে কি বলো দেখি? মাতৃত্বকালীন ছুটি। হুম, মাতৃত্বকালীন ছুটিটা যখন শুধুমাত্র 6 সপ্তাহে সীমাবদ্ধ ছিল। এটা খুবই কম সময় ছিল যখন গীতি তার বাচ্চারা হয়েছিল, 2 মেয়ে এবং 1 ছেলে। Then I could get maternity leave for around 6 weeks, 2 weeks before the birth of a child and 4 weeks after that. She said, I had to join work keeping my small child at home. It was really challenging. তো আমি তখন হচ্ছে 6 সপ্তাহের মতো মাতৃত্বকালীন ছুটি পেতাম। বাচ্চার জন্মের আগে 2 সপ্তাহ এবং তারপর 4 সপ্তাহ আমাকে বাসায় ছোট বাচ্চা রেখে কাজে জয়েন করতে হতো। এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। মিষ্টিমলাকে আবার দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়েছেন, শুনতে পাচ্ছেন? প্লিজ টার্ন অন দ্য মাইক। ইয়েস স্যার। স্যার কারেন্ট চলে গেছিল। আচ্ছা, নো ওয়ারিস, সমস্যা নেই, পড়েন দেখি তারপর। When her first child was born, এখান থেকে পেয়েছেন? হ্যালো, can you hear us? Are you there? শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, একটু নিচের দিকে যেতে হবে, যেখান থেকে পড়ছিলাম তার একটু নিচের দিকে, যে ম্যাটারনিটি লিভ ওখান থেকে when her first child was born এই লাইনটা থেকে শুরু। When her first child was born,
Giti was posted in Kumilla as a medical officer, working alongside the Kumilla CMH. Every day she had to visit two CWC outdoor treatment facilities. In between work, when there was some spare time, she would visit her child for a short time. It was possible only because my commanding officer was so kind, she said. Her mother and mother-in-law helped look after the children while Giti was away at work. Giti also continued to pursue her academic studies while in service as higher degrees were needed for promotions. I also faced challenges during my journey, like all the female members. I had to work very hard to build my career and also to look after my career, she said. At the end of the day, you will have to take care of your family. Okay, thank you so She, much. Let's see what we have yeah. until now. When her first child was born, Giti was posted in Kumilla as a medical officer. Working alongside the Kumilla CMH, every day she had to visit two CWC outdoor treatment facilities. যখন তার প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন, গীতি কুমিল্লাতে পোস্টেড ছিলেন মেডিকেল অফিসার হিসেবে। তখন কুমিল্লা সিএমএইচ এ কাজ করার পাশাপাশি প্রতিদিন তাকে দুটো সিডব্লিউসি তে যেতে হতো, যেটা আউটডোর ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস ছিল, বহির্বিভাগ ছিল। In between work, when there was some spare time, she would visit her child for a short time. তো কাজের মধ্যে যখন একটু স্পেয়ার টাইম থাকতো, তখন তিনি অল্প সময়ের জন্য তার বাচ্চাকে দেখতে যেতেন। স্পেয়ার টাইম মানে কি? অতিরিক্ত সময় বা বিরতির সময়। হ্যাঁ, বাড়তি সময় যখন একটু থাকতো, স্পেয়ার পার্টস বলে না, বাড়তি যন্ত্রাংশ। তো এটা সম্ভবত একমাত্র কারণ যে যাতে কারণ আমার কমান্ডিং অফিসার অনেক দয়ালু ছিলেন। Her mother and mother-in-law helped look after the children while Giti was away at work. ওনার মা এবং শাশুড়ি বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখতেন যখন গীতি কাজে থাকতেন। Giti also continued to pursue her academic studies while in service as higher degrees were needed for promotions. I also faced challenges during my journey, like all the female members. I had to work very hard to build my career and also to look after my career. At the end of the day, you will have to take care of your family, she said. গীতি সার্ভিসে মানে চাকরিরত অবস্থায় উনি ওনার একাডেমিক স্টাডি পার্সিউ করতে থাকলেন। পার্সিউ মানে কি? অন্বেষণ করা। অন্বেষণ করতে থাকলেন, পিছনে লেগে থাকলেন, কারণ হায়ার ডিগ্রি দরকার ছিল প্রমোশনের জন্য, পদোন্নতির জন্য। আমি আমার যাত্রাপথে চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি অন্য সব ফিমেল মেম্বারদের মতোই। আমাকে খুব কঠিন মেহনত করতে হয়েছে, কাজ করতে হয়েছে আমার ক্যারিয়ারটাকে তাড়া করানোর জন্য, এবং পাশাপাশি আমার ক্যারিয়ারে দেখভালও করতে হয়েছে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, দিন শেষে আপনাকে আপনার পরিবারের খেয়াল রাখতে হবে। খুব সম্ভবত এই লাইনটাতে একটু কারেকশন হবে, আই হ্যাড টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড টু বিল্ড মাই ক্যারিয়ার অলসো টু লুক আফটার মাই ফ্যামিলি হবে, যে ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ফ্যামিলিটাকে উনি দেখেছেন। ওকে, তারপর দেখি শি আন্ডারওয়েন্ট, এখান থেকে নিশ্চয়ই বা পড়েন দেখি। She underwent a 2-year-long specialist course, which is a degree from Armed Forces Institute of Pathology. She did an MCPS in clinical pathology and a FCPS in hematology. She also did a hematology. She also did a master's in medical education. Giti was also a first to publish a journal during her command period at the institute. Her hard work paid off when she became a major general. It was great news, she said, adding that it was a big step in terms of women empowerment. She said that during her service life, she has seen Brigadier General
Suraya Rahman, who was a gynecologist, becoming the first female Brigadier General of Bangladesh Army. She also credited Prime Minister Sheikh Hasina as she was the one in power when Giti was promoted. I became the first Major General. This happened during the tenure of Prime Minister Sheikh Tenure. Hasina. Tenure She of is Prime Minister. tenure Prime Minister Sheikh Hasina. She is a leader in women empowerment, which is challenging, Giti said. Okay, thank you so much. Let's see what we have Thank until you, sir. now. She underwent a 2 year long specialist course, which is a degree from the Armed Forces Institute of Pathology. She did an MCPS in clinical pathology and an FCPS in hematology. She also did a master's in medical education. তো আন্ডারওয়েন্ট একটা শব্দ আছে, আন্ডারওয়েন্ট মানে কি? অধীন অধীনে অধীনে এখানে কি অর্থ যাবে? লাইনটা তাহলে মানে কি দাঁড়ায়? এখানে নিয়েছেন বা সহ্য করেছেন ওই এরকম। যে তার অধীনে ছিল স্যার, মানে ওই কোর্সটা যে সে করতেছিল ওটার মধ্যে ছিল, সে ওইটা বুঝাচ্ছে। তো উনি দুই বছর মেয়াদী একটা বিশেষায়িত কোর্স করেছেন, বেসিক্যালি এটাই বোঝানো হয়েছে। আর্ম ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অফ প্যাথোলজি থেকে উনি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির উপর একটা এমসিপিএস করেছেন এবং এফসিপিএস করেছেন হেমাটোলজিতে। হেমাটোলজি জিনিসটা কি জানেন? কোন কোন বিষয়ে? রক্তবিজ্ঞান। রক্তবিজ্ঞান। রক্তবিদ্যা, হ্যাঁ, এখানে রক্তের যত যাবতীয় রোগ ব্যাধি আছে সবকিছু নিয়ে কাজ হয়। সো উনি মাস্টার্স করেছিলেন মেডিকেল এডুকেশনের উপরে। Giti was also the first to publish a journal during her common period at the institute. ইনস্টিটিউটে যখন উনি কমান্ডে ছিলেন তখন উনি প্রথম ছিলেন যিনি একটা জার্নাল পাবলিশ করেছিলেন। প্রবন্ধ সংকলন যেখানে থাকে আর কি, মেডিকেল জার্নাল পাবলিশ করেছিলেন। Her hard work paid off when she became a major general. It was great news, she said, adding that it was a big step in terms of women empowerment. তার কঠোর পরিশ্রমটা হচ্ছে ফল পেল যখন তিনি মেজর জেনারেল হলেন। এটা একটা দারুণ খবর ছিল তিনি বললেন, এবং এটা যুক্ত করেছেন যে এটা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে একটা বড় পদক্ষেপ ছিল। ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে কি? নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন একটা বড় পদক্ষেপ স্যার ছিল। এখানে পেইড অফ কি হবে স্যার অর্থ? পেড অফ হচ্ছে আমরা Paid off. গত আর্টিকেলে পেয়েছি, পেড অফ মানে হচ্ছে কাজ দিয়েছিল, ফল দিয়েছিল। আচ্ছা, ফল দিয়েছিল, হ্যাঁ, এটা হবে। ওকে. She said that during her service life, she has seen Brigadier General Suraya Rahman, who was a gynecologist, becoming the first female Brigadier General of Bangladesh Army. তো উনি বলেছেন ওনার সার্ভিস লাইফের সময়, সার্ভিস লাইফ মানে কি বলো দেখি? মানে চাকরি জীবনে, ওনার চাকরি জীবনে উনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুরাইয়া রহমানকে দেখেছেন, যিনি গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন, এবং উনি বাংলাদেশ আর্মির প্রথম ফিমেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হয়েছিলেন। She also credited Prime Minister Sheikh Hasina as she was the one in power when Giti was promoted. তিনি আরো ক্রেডিট দিয়েছেন। ক্রেডিট মানে কি এখানে? She also credited, এটুকু মানে কি? তিনি আরো কৃতিত্ব দিয়েছেন, বলে না, কৃতিত্ব বলে না, তিনি আরো কৃতিত্ব দিয়েছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, কারণ উনি ক্ষমতায় ছিলেন যখন গীতিকে প্রমোট করা হয়েছিল। I became the first Major General. It is happened during the tenure of Prime Minister Sheikh Hasina. She is a leader in women empowerment, which is challenging. আমি প্রথম মেজর জেনারেল হয়ে গেলাম, এটা হলো প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনার টেনিউরের সময়। টেনিউর মানে কি এটা আমরা আবার পেলাম? মেয়াদকালে। ওনার মেয়াদকালেই হচ্ছে আমি মেজর জেনারেল হলাম। ওকে, এবং উনি নারী ক্ষমতায়নের একজন নেত্রী, যেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং, কি বলছেন? ওকে, তারপর দেখি একটু ঘুরে ফেরত আসি মিস্টার রানা। আই বিলিভ এখান থেকে পড়েন দেখি। মিস্টার রানা, আর ইউ দেয়ার, শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। I believe the Honorable Prime Minister will make women empowerment possible, she added. It also said that the Bangladeshi Army was very supportive and developing her career. The Army always supported me, and the present Chief of Army Staff General S.M. Shafiuddin Ahmed is very, very cooperative.
cooperative, she said. Giti also pointed গীতি গীতি out. আপনি ফরেনারদের মতো গীতি বলছেন কেন বলেন? আমরা তো উচ্চারণ করতে পারি, নামের ক্ষেত্রে এটা করবেন না। ওকে, Giti also গীতি গীতি pointed out গীতি না, that আবার গীতি বলছেন, Sorry, গীতি বলা যাবে না। okay, sir, Giti. Giti also pointed out that her colleagues were very supportive and hoped that they too would secure further promotion in the future. Okay, thank you so And much. Let's see. I believe the Honorable Prime Minister will make women empowerment possible. She added. আমি বিশ্বাস করি আমাদের Honorable Prime Minister নারী ক্ষমতায়নটাকে সম্ভব করবেন, তিনি যুক্ত করেছেন। Honorable শব্দটার অর্থ কি? সম্মানীয়। সম্মানীয়। মহামান্য আরেকটা শব্দ আছে কিন্তু। আচ্ছা, গীতি আরো বলেছেন বাংলাদেশ আর্মি খুবই সাপোর্টিভ ছিলেন তার ক্যারিয়ার ডেভেলপের ব্যাপারে। সাপোর্টিভ মানে কি? সহায়ক। সহায়ক ছিলেন, সাপোর্ট করেছেন। বাংলাদেশ আর্মি এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাপোর্টিভ ছিলেন। Okay, the army always supported me, and the present Chief of Army Staff General S.M. Shafiuddin Ahmed is very cooperative. He said, আর্মি সবসময় আমাকে সমর্থন দিয়েছে এবং বর্তমান চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমেদ উনি যথেষ্ট কোঅপারেটিভ মানে কি? সহযোগিতা করেছেন। উনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এটার বাংলাটা কি, মানে এক্সাক্ট ওই যে এই কাজটা করেন তাকে কি বলে? সহকারী। না সহকারী তো হচ্ছে কি বলে এটাকে, কলিগ হয়ে যায়। মানে সহযোগিতা করে এমন আন্তরিক ছিলেন, সহযোগী পরায়ণ বা আন্তরিক ছিলেন। ইয়েস, এটা ভালো যায়। এক্সাক্ট কিন্তু কোনো ওয়ার্ড নেই, কোঅপারেটিভ শব্দটা কিন্তু ইংরেজিতেই ভালো বোঝা যায়। ওকে, Giti also pointed out that her colleagues were very supportive and hoped that they too would secure further promotions in the future. Giti আরো পয়েন্ট আউট করেছেন যে উনি আরো উল্লেখ করেছেন যে তার যে কলিগরা আছে তারা খুবই সাপোর্টিভ এবং উনি আশা করেছেন যে তারাও ভবিষ্যতে আরো প্রমোশন বা পদোন্নতি তাদের হবে, তারা পদোন্নতিটা অর্জন করতে পারবে। তো কলিগ শব্দটা অর্থটা কি? সহকর্মী। ইয়েস, সহকর্মী। সো মিস হাবিবা পড়েন দেখি, and they will earn it এখান থেকে। Okay, sir. And they will earn it. It is not that those will just be given. No one gives it. One needs to have the capability to achieve it, and I hope they have the capability. On the home front, Giti excels in the culinary arts. Yes. Excels in the culinary arts. She gives ample time to her family while learning new Culinary dishes too. arts. She learned baking cakes and biscuits from her colleagues and spends time watching recipes on YouTube, which she can cook on her own on special occasions. I enjoy cooking different types of dishes. I find it very interesting, she said. Her family also love her cooking while they themselves enjoy the culinary arts themselves. My husband and my daughters like cooking a lot. They watch all the cooking shows on TV. Okay, For thank you so example, much. Let's see what we have until now. And they will earn it. It is not that they will just be those will just be given. No one gives it. One needs to have the capability to achieve it. And I hope they have the capability. এবং তারা সেটা অর্জন করে নিবে প্রমোশনটা। এমন না যে এটা দিয়ে দেওয়া হবে, কেউই এটা দিয়ে দেয় না। এটা অর্জন করার জন্য একজনের দরকার হচ্ছে ক্যাপাবিলিটি মানে কি? দক্ষতা, সামর্থ্য। তাদের এই সামর্থ্যটা দরকার এবং আমি আশা করছি তাদের সেই সামর্থ্যটা আছে। On the home front, Giti excels in the culinary arts. Culinary arts কি জিনিস? excel মানে কি? home front মানে কি? হ্যাঁ, রন্ধন সম্পর্কীয় যে আর্টটা আছে সেটা, মানে রান্নার আর্টের ব্যাপারে গীতি এক্সেল করছেন। এক্সেল মানে কি? What is the meaning of excel? দক্ষ স্যার। উনি দক্ষ। আর হোম ফ্রন্ট জিনিসটা কি? বাড়ির সামনে। না এই হোম ফ্রন্ট বাড়ির সামনে না।
স্যার আহ, বাড়িতে। বাড়িতে। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। হোম ফ্রন্ট কেন বলা হয়েছে? যুদ্ধের ফ্রন্ট শুনেছেন না, যে যুদ্ধের ফ্রন্ট। এখানে ফ্রন্ট যে শব্দটা সেটা হচ্ছে একটু অর্থে গেছে, যে যুদ্ধের ময়দান যেমন হচ্ছে ওয়ার ফ্রন্ট, বাড়ির ময়দানেও কিন্তু উনি পাকান। বাড়ির ময়দানেও কিন্তু উনি রন্ধনশৈলীতে পাকা। এই লাইনটা যদি আমি খুব সুন্দরভাবে ট্রান্সলেট করি তাহলে এটা হবে, বাড়ির ময়দানেও গীতি কিন্তু রন্ধনশৈলীতে পাকা। তিনি ওনার পরিবারকে অ্যাম্পল সময় দেন while learning new যথেষ্ট dishes to cook। যথেষ্ট, অ্যাম্পল হচ্ছে যথেষ্ট। এবং এই সময়টাতে উনি পাশাপাশি নতুন নতুন ডিশও খুঁজে বের করেন রান্না করার জন্য। উনি কেক এবং বিস্কিট বেকিং করাটা শিখে নিয়েছিলেন তার কলিগদের কাছ থেকে, এবং ইউটিউবে উনি রেসিপি দেখে সময় কাটান, যেটা তিনি ওনার কিছু স্পেশাল অকেশনে উনি রান্না করেন নিজে নিজেই। স্পেশাল অকেশন কি জিনিস? মানে স্পেশাল বিশেষ উপলক্ষ। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে। উপলক্ষ। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। বিশেষ উপলক্ষে উনি রান্নাগুলো করেন। I enjoy cooking different types of dishes. I find it very interesting, she said. আমি বিভিন্ন ধরনের ডিশ রান্না করাটা খুব পছন্দ করি, উপভোগ করি। আমি এটাকে খুব ইন্টারেস্টিং হিসেবে পাই। ইন্টারেস্টিং মানে কি জানো? আনন্দদায়ক। মজাদার। আমি এটাকে খুব মজাদার পাই বা আনন্দদায়ক হিসেবে পাই। ওকে, একজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, কিছু বলবেন? এস জিমি। হ্যালো মিস জিমি, ক্যান ইউ হিয়ার আস? শুনতে পাচ্ছেন? স্যার অ্যাক্সেস কি আরো বাকি রয়েছে না না না, কারো পড়ার বাকি নেই। জন্য হ্যান্ড আপনারটাই শোনার জন্য আমরা বসে আছি, আপনার জন্য লাইনও আছে। আর ফ্যামিলি অলসো লাভ আর কুকিং। আপনি আমাদের জন্য আজকাল তরকারি করবেন। আই গুড টু হ্যাভ ইউ ব্যাক। এটা কি লাস্টের দিকে? শেষের দিকে। লাস্ট প্যারা মেবি স্যার, লাস্ট প্যারা ফর এক্সাম্পল। লাস্টের তিনটা আছে, লাস্টের তিনটা প্যারা আছে। আর ফ্যামিলি অলসো লাভ আর কুকিং, এখান থেকে। জি স্যার পেয়েছি। থ্যাংক ইউ। Her family also love her cooking, while they themselves enjoy the culinary arts themselves. My husband and my daughters like cooking a lot. They watch all the cooking shows on TV. For example, yesterday my husband made plum pickle, and I helped him. My youngest daughter is very good at making cakes and biscuits. I used to bring some of the dishes to the office, but during the pandemic, I didn't bring food that much, she said. Okay, thank you so much. Let's see. Our family also love her cooking while they themselves enjoy the culinary arts themselves. তো তার পরিবারও তার রান্না খুব পছন্দ করে, এবং তারা নিজেরাও রন্ধনশৈলীটা তারা খুব এনজয় করে, উপভোগ করে। My husband and my daughters like cooking a lot. They watch all the cooking shows on TV. আমার স্বামী এবং আমার মেয়েরা রান্না করতে খুব পছন্দ করে। তারা হচ্ছে টিভিতে